Welcome everyone to my channel Taj JJ Online Classes. In this video, I am explaining you Fisher's ideal index problem from previous year question paper of 2024 Bengaluru City University. They have asked it for 15 marks in section B. Question number 12. So as per the question given, question number 12, they have asked calculate Fisher's ideal index. Also prove that it statistics both the reversibility test. It means that we have to calculate Fisher's ideal index as well as we need to check TRT and FRT. TRT means time reversal test, FRT means factor reversal test. This is a question number 12 from the previous year question paper. Here in my video, this is my second questions on this Fisher's ideal index. They have given items A, B, C, D, E, F and year 2020 price and quantity. Price 25, 82, 125, 92, 29, 110. Quantity given are 110, 95, 30, 185, 220. In the year 2024, price and quantity given are 32, 150, 94, 120, 143, 30, 89, 230, 31, 235, 122. So this is the question they have given. You can take a screenshot of this question if you don't have this. How are we going to solve this? As you know that they have given PQ. 2020 is a base year, 2024 is a current year. So P, this is base year, this is 0, this is current year, that's why it is 1, right? So what we need to calculate, what we need to do is that with the same question which they have given, we need to put columns, okay, 4 columns. First we need to multiply P0 with Q0, P0, Q0, P0, Q1, P1, Q0 and P1, Q1. Like this we need to have 4 columns. 4 columns. Okay, so when we are having the 4 columns, I think I don't have a sufficient place here. I will go properly. P0, Q0, P0, Q1. Next P1, Q0, P1, Q1. So 4 columns. Now what we need to do is we need to take P0 and multiply with Q0. This is 25 into 110. So now 25 into 110, 25 into 110 is 2750. Next 82 into 95. 82 into 95 is 7790. Next 125 into 30. 125 into 30 is 3750. Next 92 into 185. 92 into 185 is 17020. Next 29 into 200. 29 into 200 is 5800. Next 110 into 20. 110 into 20 is 2200. These are the items. So now I need to take the total of these also. So when I am taking the total of this, 2750
plus 7790 plus 3750 plus 17020 plus 5800 plus 2200 is equal to 39,310. So what is this? This is nothing but your summation of P0 Q0, or even if you multiply Q0 with P0 also, you will get the same thing, right? So that is why we call it as a summation of Q0 P0. This is the answer with the total of P0 Q0 or Q0 P0. This we need to know that. Next is P0 with Q1. Now we need to multiply this with this. Okay, this is over now. Now this and this. 25 into 150. 25 into 150 is 3750. Next, 82 into 120. 82 into 120 is 9840. Next, 125 into 30. 125 into 30 is 3750. Next, 92 into 230. 92 into 230 is 21,160. Next, 29 into 235, 6,815. Next, 110 into 22, that is 2,420. The total of this now, 3,750 plus 9,840 plus 3,750 plus 21,160 plus 6,815 plus 2,420. Total is 47,735 is our what? Summation of P0 Q1 or ulta summation of Q1 P0. So both are same. So now what I will do, I will write it here. Summation of P0 Q0 or summation of Q0 P0 is 39310. Correct? 39,310. Summation of P0 Q1 or summation of Q1 P0 is 47,735. Okay. Next, now P1 Q0. P1 is this one. Q0 is this one. Now P1 Q0 I need to multiply. Later P1 Q1 I need to multiply. First this 110 into 32, that is 3,520. 3,520. Next, 95 into 94. 95 into 94 is 8,930. Next, 30 into 143. 4,290. This is done. Now 185 into 89. 185 into 89, that is 16,465. Then 200 into 31, 6,200. Next 20 into 100 is 2,000. So the total of this now, the total of P1 Q1 is 3520 plus 8930 plus 4290 plus 16465 plus 6200 plus 2000 is 41,405. What is this? This is summation of P1 Q0 or summation of Q0 P1. I will write it here. I will write it down here. Summation of P1 Q0 or summation of Q0 P1 is equal to 41,405. So next P1 Q1. Now P1 with Q1, this two. Okay, 32 into 150 is 4,800. 94 into 120. 94 into 120 is 11,280. 140 into 143 into 30 is 4,290. 89 into 230. 89 into 230 is 20,470. Next 31 into 235. 7,285. 100 into 22.
2200. So now what is the total of this is 4800 plus 11,280 plus 4290 plus 20470 plus 7285 plus 2200 is 50,325. What is that? That is the total of P1, summation of P1 Q1 or summation of Q1 P1. So summation of P1 Q1 or summation of Q1 P1 is 50,325. So we have got all these four totals which is required to calculate Fisher's ideal index, right? So as per the formula, Fisher's ideal index formula, P01 is equal to square root of, first we need to put Laspers method, later Pasture method. Laspers says the formula should be summation of P1, summation of P0. He gives importance to quantity of base year, so here Q0, Q0. But Pasture say no, we need to take quantity of current year, hence he gives the formula Q1, Q1. Fisher's, what he does is he takes the formula of Laspers, he takes the formula of Pasture, combining together he creates a new formula and gives a square root for that. That is what the Fisher's ideal index formula is. So in the formula, first of summation of P1, summation of P0 is same, but here it is Q0, Q0, here Q1, Q1. Okay, so now as per the formula, P1 Q0, summation of P1 Q0 is this one, right? 41,405. 41,405 divided by P0 Q0 is here 39,310. 39,310. Here we need to make it percentage later, that's why into 100. Okay, next P1 Q1 is here 50,325. 50,325 divided by P0 Q1. P0 Q1 is 47,735. 47,735. All these four numbers which we had taken, the total is here now. Now what we need to do is that first we need to divide this two. 41,405 divided by 39,310 is equal to 1.05 into, now next divide this two. 50,325 divided by 47,735, that is again 1.05. Now what we need to do is this, multiply this two first. 1.05 into 1.05, that is 1.10. So if we remove this, we will get 1.05 only into 100, which we had left earlier, 100 into 100. So that percentage if we take, it becomes 1.05 into 100 is 105%. So this is Fisher's ideal index. P01 is equal to Fisher's ideal index is 105%. Now we need to check time reversal test, TRT. TRT, if you get answer as 1 at the end, it means you have proved the time reversal test. Okay, so what is the formula for TRT? TRT is equal to the first formula, first this 2 is there now, this 2 is, first we need to write that 2, summation of P1 divided by summation of P0, Q0, Q0 into summation of P1, summation of P0, Q1, Q1. This formula, half of the formula is same. But now because it is a time reversal test, time means here 1 means current year, 0 means base year. Okay, so we need to change that. P means price, Q means quantity. I write it here if you don't know. P means price, Q means quantity. Okay, 1 means current year,
0 means base year. Okay, when we are considering time reversal test, we just need to change the years, replace. Wherever there is 1, we need to make it 0. Wherever there is 0, we need to make it 1. 1 ಇರೋ ಕಡೆ 0 ಆಗಬೇಕು, 0 ಇರೋ ಕಡೆ 1 ಆಗಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಇಯರ್ನ ಮಾತ್ರ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. 1 ಇರೋ ಕಡೆ 0, 0 ಇರೋ ಕಡೆ 1ನ್ನು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಟೈಮನ್ನು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ರಿವರ್ಸಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ರಿವರ್ಸಲ್ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನಿದೆ, ಪ್ರೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಟೈಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಟೈಮನ್ನು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟು ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ಟೈಮನ್ನು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಸೇಮ್ ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಪಿ 1 ಇರೋ ಕಡೆ 0, ಕ್ಯೂ ಸೇಮ್ 0 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ 1. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಪಿ 0 ಇರೋದ್ರಿಂದ 1, ಕ್ಯೂ ಸೇಮ್ 0 ಇರೋ ಕಡೆ 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಪಿ 1 ಇರೋ ಕಡೆ 0, ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಸೇಮ್ 1 ಇರೋ ಕಡೆ 0. ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಪಿ 0 ಇರೋ ಕಡೆ 1, ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಸೇಮ್ 1 ಇರೋ ಕಡೆ 0. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ನಾವು ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಇಫ್ ವಿ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೆಕ್ ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ P1 Q0 ಎಷ್ಟು? ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ P1 Q0 is 41,405. 41,405 ಕರೆಕ್ಟ್. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದೆರಡು ಇಲ್ಲೇನಿದೆಯೋ ಅದೇ. 39,310 ಇಂಟು P1 Q1 50,325 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 47,735. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, P0 Q1 ಎಷ್ಟು? P0 Q1 ಇದೆಯಾ? P0 Q1 is 47,735. 47,735. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ P1 Q1 is 50,325. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡುವಾಗ. P0 Q0 is 39,310. P1 Q0 is 41,405. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನು ನಾನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗಿಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ 1.05 ಇಂಟು 1.05 ಇಂಟು ಇಲ್ಲಿ 47,735 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 50,325 ಇಸ್ 0.95 ಬರುತ್ತೆ ಇಂಟು 39,310 divided by 41,405, that is again 0.95 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು 4 ಕೂಡ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ 1.05 ಇಂಟು 1.05 ಇಂಟು 0.95 ಇಂಟು 0.95, ದಟ್ ಈಸ್ 0.99. ಇದನ್ನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟನ್ನು ತೆಗೆದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 0.99 ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸಮ್ವೇರ್ 1. ಸೊ .99 ಬರೋದು, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಂತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1. ಸೊ ಆಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯು ಗೆಟ್ TRTನಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ರಿವರ್ಸಲ್ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 ಬಂದರೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ರಿವರ್ಸಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ರಿವರ್ಸಲ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ರಿವರ್ಸಲ್ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ, ಲೈಕ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಡ್, ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ quantity will change whereas time will remain the same. Okay, the formula for factor reversal test ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಫಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಆಯಿತಾ? ನಾವು ಈಗ ನಾವೇನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪಿ ಇರೋ ಕಡೆ ಕ್ಯೂ ಬರಿಬೇಕು, ಆದರೆ ಟೈಮ್ ಮಾತ್ರ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಯೂ ಇರೋ ಕಡೆ ಪಿ ಬರಿಬೇಕು, ಟೈಮ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ Q0 P0. ಓಕೆ, ಟೈಮ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ.
Next, summation of Q1 P1, summation of Q0 P1. So now ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 41405 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 39,310 into same 50,325 divided by P0 Q1 ಎಲ್ಲಿಂದ 47,735 ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈಗ Q1 P0 ಎಲ್ಲಿದೆ? ವಾಪಸ್ ಹೋಗಲ್ ಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ರೆ Q1 P0 ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಆರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಅದನ್ನು ಹಂಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. P0 Q1 ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ Q1 P0 ಅಂತ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು? 47,735. 47,735. ಓಕೆ. Q0 P0 ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ 39,310 ಇದೆ. ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆನ್ಸರು. ನಾನು ಸರಿಯಾಗೇ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Q1 P1 ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 50,325 ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. Q0 P1 ಈಸ್ 41,405 ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಟು ಯು ನೋ ದಟ್ 1.05 ಇಂಟು 1.05 ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇದೆರಡನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದೆರಡನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ 47,735 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 39,310 ಈಸ್ 1.21. 50,325 divided by 41,405 is 1.21. ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ತೆಗಿಯೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ 4 ಕೂಡ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. 1.05 ಇಂಟು 1.05 ಇಂಟು 1.21 ಇಂಟು 1.21 ಈಸ್ 1.61. ಸೊ ಇದ್ರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಎಷ್ಟು? 1.61 ಈಸ್ 1.26. ಸೊ ಈಗ 1.26 ಆರ್ 1.27 ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಈಗ 1.26 ಆರ್ 1.27. ಸೊ ಈಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ವೆರಿಫೈ ದಿಸ್ ವೆದರ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಅಂತ. ವೆರಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟು ವೆರಿಫೈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ರಿವರ್ಸಲ್ ಟೆಸ್ಟ್. ವೆರಿಫೈ ಎಫ್ ಆರ್ ಟಿನ ಮಾತ್ರ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಟೈಮ್ ರಿವರ್ಸಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ನ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ 1. Okay, so here the formula for verifying FRT is summation of P1 summation of P0 Q1 Q0. So illi summation of P1 Q1 ಎಷ್ಟು? summation of P1 Q1 ಮೇಲೋಗಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ summation of P1 Q1 is 50,325. 50,325 divided by P0 summation of P0 Q0. Summation of P0 Q0 is 39,310. 39,310. So now if we divide this 50,325 divided by 39,310, we got 1.28. So almost the answer which we have got 1.26 or 1.27, 1.28, almost the same. That means that whatever we have calculated is correct. So this is the Fisher's ideal index question which they have asked in your previous year question paper. I hope that you have understood it. Solve more and more questions on this, because this is a 15 marks question, direct question. There are no more confusions. question ಇದೇ ರೀತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೀವು ಇದನ್ನ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪಕ್ಕಾ. ಸೊ ತುಂಬ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತುಂಬ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಈ ರೀತಿ ಇರುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 15 out of 15. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.